ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। শব্দ পাওয়া যাচ্ছে কিনা বুঝতে পারছি না, কিন্তু আমি ঠিক যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি আপনারা দেখছেন, এখানে একটা এই যে সাদা অংশ যেটি ঢাকা অংশ হোম লনের নিচে, সেটি রাস্তার এভিনিউর নামকরণ হবে। কিন্তু এই রোড সাইনটা লাগানোর মধ্যে সামান্য ভুল আছে, এটি আসলে এইভাবে হবে যতটুকু আমি জানতে পেরেছি। তো এখানে নামকরণ হবে, কিছুক্ষণের মধ্যে এই রোড সাইনের এটি আনুষ্ঠানিকভাবে সরিয়ে উদ্বোধন করবেন এখানকার যে ডিস্ট্রিক্ট 24 এর যে কাউন্সিল মেম্বার, তিনি এটি উদ্বোধন করবেন। জিম জেনেরো উদ্বোধন করবেন এবং এই রাস্তায় এখন বাংলাদেশিদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন অনেক। রাস্তাটা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, 1:30টায় উদ্বোধন হওয়ার কথা। সাফা শব্দ ঠিক আছে কিনা যদি একটু জানাও। হ্যাঁ, কি অবস্থা, ভালো আছেন? এই আজকে এখানে একটা উৎসবের আমেজ। 21 ফেব্রুয়ারির দিনে আমাদের বাংলাদেশিদের মধ্যে একটা উৎসবের আমেজ বলা চলে। ঠিক এই মুহূর্তে জ্যামাইকায় আছি, নিউ ইয়র্কের কুইন্সে, আর এখানে উৎসব প্রস্তুতি চলছে। ফটো সেশন চলছে। আজকে এখানে সাংবাদিক আর সাংবাদিক দেখতে পাচ্ছেন, আমাদের সাংবাদিকরা এখন আমরা মাহফুজ ভাইয়ের সাথে কথা বলবো। সাংবাদিক উনি, বর্ণমালা এবং একটা টেলিভিশন, আপনার টেলিভিশনের নাম কি জানি?
বর্ণমালা টিভি, ফেসবুকে আমরা বর্ণমালা নিউজ.com, এবং একই সাথে আমরা করি আমাদের নতুন ওয়েবসাইট banglanewyork.com। আমি সাংবাদিকতা করি 38 বছর ধরে এবং নিউ ইয়র্কে আছি। অনেক পুরনো সাংবাদিক, কিন্তু আমি যে কারণে আপনারা এখানে ডেকে আনা সেটি হচ্ছে কি হচ্ছে এখানে একটু বলবেন। মাহফুজ ভাইয়ের সাথে কথা বলছে, মাহফুজুর রহমান। এটা আসলে একটা বিরাট আনন্দের ব্যাপার। নিউ ইয়র্কে আমরা বসবাস করছি প্রায় 26 বছর ধরে, কিন্তু নিউ ইয়র্কেই প্রথম জ্যামাইকাতে একটি স্ট্রিটের নামকরণ হচ্ছে। না, নিউ ইয়র্কে প্রথম না, এর আগে আমরা বাংলা বাজার দেখেছি ব্রন্সে, আমরা দেখেছি আমাদের অনেকের নামে, আমাদের নুরুল হক শাকিলার নামে ব্রুকলিনের নাম 9/11-এর নিহত শাকিলা নুরুল হকের নামেও রাস্তা হয়েছে। সাংবাদিক মিজানুর রহমানের নামে ঘাতে নিহত, তার নামে হয়েছে। কিন্তু লিটিল বাংলাদেশ যেটিকে স্বপ্ন, যেটি আমরা সবসময় দেখতাম যে লস অ্যাঞ্জেলসে গেলে লিটিল বাংলাদেশ, সেই লিটিল বাংলাদেশটি আমরা পাচ্ছি আজকে জামাইকাতে। এবং জামাইকাতে লিটিল বাংলাদেশ দেওয়ার মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে যে জামাইকাতে বসতি স্থাপনে বাংলাদেশিরা অনেক এগিয়ে আছে, এবং বাংলাদেশি বিজনেস ওনার, বাংলাদেশি হোম ওনাররা যে এখানে দীর্ঘদিন ধরে যে তাদের একটা বিস্তৃতি ঘটাচ্ছেন, তারা যে সারা বছর দীর্ঘদিন ধরে যে নিউ ইয়র্ক সিটির অর্থনীতিতে একটা বিরাট ভূমিকা রাখছেন, হোম ওনাররা, ট্যাক্স দিয়ে ব্যবসায়ীরা, এবং তার মাধ্যমে এখানে রাজনীতিতে অংশ নিচ্ছেন বাংলাদেশিরা, সব মিলিয়ে একটা স্বীকৃতি, এবং স্বীকৃতির মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশিরা একটা নতুন অধ্যায়ে উপনীত হলাম। এবং সেই দিনটি এই দিনটি আবার 21শে ফেব্রুয়ারি, যেদিন আমাদের শহীদরা, ভাষা শহীদরা নিজেদের জীবন দিয়ে বাংলা ভাষাকে মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন, এবং যেই বাংলা ভাষা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে পরিণত হয়েছে। এবং আজকে সেই দিনে আমরা এত বড় একটা হচ্ছে হলো। তো মাহফুজ ভাই, আপনার অনেক ধন্যবাদ এই তথ্যের জন্য। এবং কারা করেছে এটা কারা করেছে আপনি? মূলত এটি কারা করেছে বললে, উদ্যোগ একজন নিয়েছেন, আমরা জানি মোহাম্মদ তুহিন নামে একজন, উনি এটার ব্যাপারে ইনিশিয়েটিভ নিয়েছেন, তার সাথে আরো সবাই রয়েছেন, কিন্তু কাউকে না কাউকে এটা শুরু করতে হয়। সেই তুহিনের সাথে আরো অনেকেই ছিলেন, এবং এটি আজকে যে সফল হয়েছে, আমরা মোহাম্মদ তুহিন সহ তার টিমকে এবং পুরো জামাইকাবাসীকে, এবং ইনক্লুডিং আমিও জামাইকাবাসী, আমরা নিজেরাই গর্ব ধারণ করি। এবং এর জন্য আর একই সাথে পুরো নিউ ইয়র্কের এবং আমেরিকাতে বসবাসকারী বাংলাদেশিদের আজকের এই দিনটি স্মরণীয় থাকবে, যে 2020 সালের 21শে ফেব্রুয়ারিতে আমরা একটি অর্জন করলাম, যে আমরা নিউ ইয়র্কের একটি বাংলাদেশি অধ্যুষিত এলাকায় লিটিল বাংলাদেশ স্থাপন করলাম। এর মাধ্যমে আমরা আরো আগামীতে আরো অন্যান্য শহরগুলোতে লিটিল বাংলাদেশ হবে, যেমন চায়না টাউন সব জায়গাতে প্রতিটা শহরে আছে, আমরা তেমনি চাই প্রতিটা শহরে লিটিল বাংলাদেশ হবে, এবং লিটিল বাংলাদেশের মাধ্যমে বাংলাদেশিদের অবস্থান ঘোষিত হবে জোরালোভাবে। এবং সেই আশায় বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। ওকে, অনেক ধন্যবাদ মাহফুজ ভাই। আমি এখানে তেমন একটা মন্তব্য পাচ্ছি না, কিন্তু আমার জন্য যেটা জরুরি, ওকে, অনেক মন্তব্য আছে। আমি শুধু শব্দের ব্যাপারে একটু, ভালো আছেন? আসসালামু আলাইকুম। ভালো থাকতেই হবে। আজকে কি জন্য ভালো থাকতে হবে আজকে বলেন? আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন কি কারণে আমাদের ভালো থাকতে হবে। ভালো থাকার অনেকগুলো কারণ আছে, কারণ আজকে আমরা শোকের উপর ভিত্তি করে শক্তি অর্জন করে যে বিজয় অর্জন করেছে, সে বিজয় অনেক জীবনের বিনিময়, শুধু আমাদের বাঙালি বাংলাদেশিদের জন্য নয়, আজ বিশ্ব বাঙালিদের জন্য, বিশ্ব মানবতার জন্য আমরা বিজয় অর্জিত করেছি। কারণ মানুষের ভাষা হচ্ছে তার একান্ত নিজস্ব হলেও এই ভাষার মাধ্যমে কিন্তু জাতিসত্তার বিকাশ ঘটে। আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি মানবতাকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য, কারণ বিশ্বে প্রায় 7,000 ভাষা আছে এবং 8,000 উপভাষা আছে, কিন্তু প্রতি 14 দিনে একটি করে ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে, আমাদের বিলুপ্ত হচ্ছে। এবং অনেক ভাষা অলিখিত ভাষা, আমাদের এখন দায়িত্ব হবে একটি ভাষাও যেন হারিয়ে না যায়। এই দায়িত্ব পালন করতেই আমরা সবাই মিলে, কারণ কোনো দায়িত্ব কেউ একা পালন করে না, আমরা সবাই একত্রিত হয়েছি। আসুন আমরা সম্মিলিতভাবে আমরা আমাদের মায়ের ভাষা মানে জাতিসত্তায়, জাতিসত্তার কোনো ভাষার প্রতি আমরা বিরূপ নই, কিন্তু আমার ভাষা, তোমার ভাষা, সবার ভাষায়
আমরা অর্জন করব, এগিয়ে যাব। ভাষাকে ভালোবাসা অর্থাৎ মানবতাকে ভালোবাসা। অনেক ধন্যবাদ। আপনি আপনার প্রতিক্রিয়াটা একটু দিন। এটা আমার কাছে দাও। এটা আপনার জন্য কিন্তু আপনি আমার পাশে দাঁড়ান। হ্যাঁ, বলেন। হ্যাঁ, আর বলা লাগবে না, আপনি বলেন। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে শুভেচ্ছা। আজকে মহান 21শে ফেব্রুয়ারির দিন, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার স্বীকৃতি আমরা পেয়েছি। আমি প্রথমে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সকল ভাষা শহীদদের জন্য। তাদের জন্যই আজকে আমেরিকাতে বসে আমি বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারছি। আমি গর্বিত একজন বাঙালি হিসাবে, বাংলাদেশি হিসাবে। আর আজকের যে আয়োজনটা, এটা দীর্ঘদিনের ফসল। এটা কোনো একক ব্যক্তিত্ব, একক কোনো সংগঠনের বিষয় ছিল না। এখানে কুইন্সে যত বাংলাদেশি বাস করেন তাদের দীর্ঘদিনের দাবি এবং দীর্ঘদিনের চাওয়ার আজকে প্রতিফলন হতে যাচ্ছে। এবং কিছু নেতৃত্ব তো অবশ্যই আসে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে, তারা কাজ করেছেন। সিনিয়র নেতৃবৃন্দ, সংগঠক হিসাবে অনেক সংগঠন কাজ করেছে এখানে। বিশেষ করে জামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি দীর্ঘ 25 বছর ধরে এই বাংলা ভাষাভাষীর জন্য এবং কুইন্সে বাংলাদেশিদের জন্য একটা নিরাপদ জায়গা করবার জন্য তারা কাজ করেছে। আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সকল পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ এবং এই কুইন্সে বসবাসকারী সকল বাংলাদেশিদেরকে। ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ। উদ্বোধন হবে কখন ভাই? উদ্বোধনটা হবে কখন? হ্যাঁ, আসে নাই। না, আচ্ছা, 1:32. ওকে ওকে ওকে। ওয়াও, হ্যাঁ, ওর একটা ছবি নিলাম। অনেক চমৎকার। অনেক চমৎকার। প্রচুর মানুষ এখানে, প্রচুর মানুষ দেখতেই পাচ্ছেন। ভালো আছেন না? সব ঠিক আছে? আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, ঠিক আছে। ওকে, দেখতে থাকুন, কিছুক্ষণের মধ্যে এটি উদ্বোধন হবে। আর এই রাস্তাটার উদ্বোধন হবে কিছুক্ষণের মধ্যে। একুশে ফেব্রুয়ারির দিনে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে আমরা একটা ভালো উপহার পেলাম বলা চলে। আসেন, কাহিনী বলি। এই যে আসেন আসেন। আমারও ধরবে? আমার তো লাইভ চলতেছে। আমারও ধরবে? হ্যাঁ, তো আমি তো লাইভে, আপনার দেখা দরকার। এবং সবচেয়ে মজার ঘটনাটা কি জানেন? দুনিয়া একদিকে চলে আর আমি আরেক দিকে চলি। যদি আমি প্রমাণ করি যে আমি যেটা চলি সেটা একবারে মানে অযৌক্তিক না, এই হচ্ছে সেই জায়গা। এই যে জায়গাটা, এখন ওইখানে যাই। ওইখানে অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেছে। এখানে আজকে যে বাংলাদেশ আজকে এখানে বাংলাদেশ এভিনিউ নামকরণ করে আজকে নাম ফলক উন্মোচন করা হবে। এটা একটি বাঙালি জাতির জন্য গৌরব, বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য গৌরব, জামাইকাবাসীদের জন্য গৌরব।
ধন্যবাদ জানাই আজকের এই জামাইকাবাসী সকল নেতা নেতৃবৃন্দ যারা মূলধারার রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে বাংলাদেশি রাজনীতিকে এখানে শক্ত করেছেন, বাঙালি ভাষাভাষীদের নাম মান দুটোই উন্নত করেছেন। আমরা ধন্যবাদ জানাই সাংবাদিকদের, আমি ধন্যবাদ জানাই সেই সব মানুষদের যারা আজকের এই দিনটিকে ইতিহাস সৃষ্টি করবার জন্য আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছেন। ধন্যবাদ জানাই স্বাধীনতা যুদ্ধের সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের, ধন্যবাদ জানাই 21-এর সেই ভাষা আন্দোলনের শহীদ রফিক জব্বার বরকতদের। আজকে আমরা সত্যিকার অর্থে গর্বিত। আজকে জামাইকাবাসী সত্যিকার অর্থে প্রবাসী বাংলাদেশি যারা এই জামাইকাতে বসবাস করেন, বাংলা ভাষাভাষী যত মানুষ রয়েছেন, আজকে আমরা একটি কথাই গর্বস্বরে বলতে চাই, এবং আমরা যে আমাদের যে অর্জন, এই অর্জন করে একক মানুষের অর্জন নয়, সকল বাঙালি অর্জন, সকল বাংলা মানুষের জন্য, সকল জামাইকাবাসীর অর্জন। আমরা সত্যি করে বলতে চাই, আজ থেকে 40 বছর আগে, 50 বছর আগে আমাদের যারা অগ্রজ, যারা পূর্বপুরুষরা এদেশে এসেছে আবাদ করেছেন, তারই ধারাবাহিকতায় আজকে যারা প্রবাসী হয়ে আমরা ইমিগ্রেন্ট হয়ে এদেশে বসবাস করি, আমরা দেশে আজকে যারা এদেশের সিটিজেন, আমরা যারা এদেশে আমাদের সন্তানরা বড় হচ্ছে, তারা যে নতুন কৃষ্টি কালচারের সাথে পরিণত হচ্ছে, তারই একটি ধারাবাহিকতা। সত্যিকার অর্থে আজ গর্ব করে আমরা একটি কথা বলতে পারি, পৃথিবীর যে প্রান্তে থাকি না কেন, নিউ ইয়র্কে কোথায় থাকি, লিটল বাংলাদেশের বিরুদ্ধে থাকি, লিটল বাংলাদেশের বিরুদ্ধে থাকি। আমরা কি একবার সমস্যাটা বলতে পারি, লিটল বাংলাদেশ, লিটল বাংলাদেশ, লিটল বাংলাদেশ। আজকে এই জামাইকার আজকে যে মিলন মেলা, এই মিলন মেলায় সত্যিকার আবেগে আপ্লুত। আজকে এখানে যে বিশাল কমিউনিটি রয়েছে, এই বিশাল কমিউনিটির একটা অর্জন। আমরা ধারাবাহিকতায় আগামী দিনে আমাদের এই বিশাল কমিউনিটির প্রত্যেকটা মানুষকে আমরা দায়িত্বশীল জায়গায় দেখতে চাই। আমরা একসময় দেখতে চাই সিনেটর, আমরা দেখতে চাই গভর্নর, আমরা দেখতে চাই কংগ্রেসম্যান, আমরা দেখতে চাই হয়তো আমাদের প্রজন্মের কেউ না কেউ কোনোদিন হয়তো 50-100 বছর পর এদেশের প্রেসিডেন্সির দায়িত্ব নেবে। সত্যিকার অর্থে আমরা আজকে গর্ব করে বলতে চাই, বাঙালি জাতির একটি ঐতিহ্য পৃথিবীর যে প্রান্তে থাকে, আমরা যেখানেই থাকি আমাদের কেউ দাবায় রাখতে পারবে না। সত্যি কথা। আরেকটি কথা বলতে চাই, প্রবাসী যত মুক্তিযোদ্ধা রয়েছেন, সেই সব মুক্তিযোদ্ধাদের শ্রদ্ধা করে স্মরণ করি। এই মুক্তিযোদ্ধারাই আমাদের দেশ এনে দিয়েছিল। স্বাধীনতা ভাষা আন্দোলনের শহীদ রফিক জব্বার আমাদেরকে ভাষা আন্দোলনের মাতৃভাষা এনে দিয়েছিল। এই ভাষার কারণে আজকে আমরা সারা পৃথিবীতে আমরা পরিচিত। আমরা একটি কথা বলতে চাই, আজকে এখানে আমাদের যেখানে যারা সিনিয়র মানুষ রয়েছেন, যারা এই কমিউনিটির সাথে কাজ করেছেন, আগামীতে কাজ করবেন, আমরা প্রত্যেকে দল মত নির্বিশেষে ভুলে গিয়ে আমরা সকলে একত্রবদ্ধ হয়ে আমরা একটি সুন্দর বাংলা কমিউনিটির বাংলা কমিউনিটি বিনাম করতে চাই। যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন এই জায়গায় সর্বপ্রথম 1972 সালে যিনি এসেছেন, আমি তারাদের একটু তুলে দিচ্ছি। ওনার নাম ফার্মাসিস্ট নুরুদ্দিন। উনি 1972 সালে সর্বপ্রথম বাঙালি এখানে এসে এই ফার্মেসিতে এই প্রবীণতম লোক থেকে একটি ধন্যবাদ দেন। তারপর আমাদের জানামেকার কলম্বাস নামে খ্যাত যিনি তারপর এসেছেন, জানাব নাসির আলী খান পাল বক্তব্য রাখবেন। এই প্রবীণ লোকটাকে আপনারা হাততালি দিয়ে বরণ করে নিন। অনেক ধন্যবাদ। আমি আজকে এত খুশি যে 1972 সালে আমি যখন আসছিলাম, অনলি নিউ ইয়র্কে 6 জন বাঙালি ছিল, যার জন্য আজকে আমরা অনেক কষ্ট করে অনেক কিছু করতে পেরেছি। এখানে ইসলামিক সেন্টার, অনেক বিজনেস, ফার্মেসি, সবকিছু আমাদের এখানে এখন আমরা সবকিছু আছে। এখন আমরা লিটল বাংলাদেশ পেয়ে গেছি, আমরা খুবই খুশি। সব বাঙালিদের জন্য গর্ব আমাদের, সব আমরা কষ্ট করেছি এবং লিটল বাংলাদেশ পেয়ে গেছি। থ্যাংক ইউ ফর এভরিবডি ফর ওয়ার্কিং হার্ড। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ ফার্মাসিস্ট। এবার আমরা সত্য কথা বলতে চাই, এখানে প্রত্যেকটা মানুষই আমাদের বীর, প্রত্যেকটা মানুষই আমাদের যোদ্ধা, প্রত্যেকটা মানুষই আজকের এই ঐতিহাসিক সময়ের সাক্ষ্য। আমরা সত্যিকার গর্ব করে বলতে চাই, জামাইকাবাসী আজকে ইউনাইটেড হয়েছে, প্রবাসের সমস্ত বাঙালিরা এক হয়েছে, তার ফলশ্রুতিতে আজকে আমাদের ঐতিহাসিক দিন। আজ এই ঐতিহাসিক দিনে লিটল বাংলাদেশ এভিনিউয়ের আজকের যে নাম ফলক উন্মোচন হবে, সেটা ধন্যবাদ জানাই হাই অফিসিয়াল, আমরা ধন্যবাদ জানাই কমিউনিটির, ধন্যবাদ জানাই সিটি
অফিসিয়াল যারা রয়েছেন, যারা আমাদের এই সকল কাজে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। এবার আমরা একটি বড় এখানে আমাদের সামনে রয়েছেন আমাদের অত্যন্ত সিনিয়র বড় ভাই, যিনি প্রবাসী কলম্বাস খ্যাতনামা নাসিরউদ্দিন খান পল। আমরা জানতে চাই তার কাছে দুটি কথা। ধন্যবাদ। আজকে যেসব বাংলাদেশে এখানে একসঙ্গে হয়েছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আজকে যে এই অর্জন দেখছেন লিটিল বাংলাদেশ এভিনিউ, এই অর্জন কিন্তু একদিনে হয়নি। আর আজকের এই অর্জনের জন্য আপনার কোনো ব্যক্তি বা কোনো অর্গানাইজেশন পার্টিকুলার এই ক্রেডিট তাদের কাছে যায় না, এই ক্রেডিট যায় সমস্ত সবার কাছে। এই ক্রেডিট যায় বাংলাদেশে যারা বিজনেস করতেন। আমার রাস্তায় যে আমার বোনটি ভাবা পিঠা বিক্রি করে, যে হালাল কাঠ বিক্রি করে, যে 70 বছরের বৃদ্ধ মানুষটা সাগর রেস্টুরেন্টের সামনে আপনার কাপড় বিক্রি করে, এই ধরনের বিজনেসম্যান থেকে বড় বিজনেসম্যান আপনার বিভিন্ন অল ওয়ার্কস অফ লাইফ থেকে যারা এসছে তাদের সবার ক্রেডিট যায়। আজকে 1952 সালে বাংলাদেশে একটা হিস্ট্রি হয়েছিল, আমাদের বাংলাদেশের ছেলেরা জীবন দিয়ে বাংলা ভাষাকে আজকে ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ পৌঁছে দিয়েছে। আজকে সেই 21 ফেব্রুয়ারিতে আরেকটা হিস্ট্রি হতে যাচ্ছে, লিটল বাংলাদেশ এভিনিউ। আপনারা জানেন নিউ ইয়র্কে আপনার পৃথিবীর সর্ববৃহৎ শহর বলা হয়, সেখানে আমরা এই অর্জন পেয়েছি। এই অর্জন সবার, ইনশাল্লাহ এই অর্জনকে আমরা সামনের দিকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাব। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ পল ভাইকে। এবার আপনাদের সামনে দুটি কথা বলার জন্য আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করছি আমাদের কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট, আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি, আমাদের বড় ভাই, যারা প্রত্যেকে আপনারা চেনেন, মোর্শেদ আলম ভাইকে, এবং নিউ ইয়র্ক শহরের প্রথম বাঙালি, মূলধারার প্রথম বাঙালি হিসাবে যিনি আত্মপ্রকাশ করেছেন, মোর্শেদ আলম ভাই। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আসলে আজকে আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে মাত্র বাংলাদেশ কমিউনিটির বিজয় আমরা উদযাপন করব। এই বাংলাদেশ কমিউনিটি, লিটল বাংলাদেশ যে স্থানটুকু আমরা পেয়েছি, এটা কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে আমাদের কমিউনিটির বিভিন্ন স্থান থেকে লোকজন এখানে মার্কেট করেছে, বাড়ি কিনেছে। এর পিছনে কারণ ছিল, একটা হলো জামাইকা মুসলিম সেন্টার, আরেকটা হলো PS 131 স্ট্রিট, সরি PS 131 স্কুল। এই স্কুলে ভালো লাগা পাওয়ার জন্য সবাই বাড়ি কিনতে আসছে। Thank you, sir. My wife. Ladies and gentlemen, please move back. Get down there. Move back. Little bit back, please, if you don't mind. Okay, folks. Hello, everybody. I'm going to throw my hat up in the air and catch it. Okay, well, on the side, that's right. Everybody look at me. Everybody look at me. Here's what we got to do. We got to give Yeah, of course. Everybody back up. Move here. Back up.
Excuse me, can everyone just give yourself a couple feet and move back a little bit, please? You guys are way too crowded. Everyone's too close to each other. Give everyone a couple feet. Thank you. All right, just step back 3 feet. If everyone step back 3 feet, we give ourselves a little room, okay? Socially distance, all right? Socially distance, please. Socially distance, okay? Guys, you guys can't be in the back over here. Guys, you guys gotta move. One, please. Just hit the back. Still standing. We're not gonna just step back. Listen, guys, don't push. Don't push. Don't push. Don't push. The people are there already. Right there. I'm not going to go down there. There are more people there, please. Please. Assalamualaikum. Yo sabar bhai. Apni boy. মানে মিডিয়াতে ফটোটা তোলার জন্য এখন তো খাবো আরে ভালো দুই দিন পরে মনে থাকে মানে আপনার আমেরিকাতে আপনি তার একটা ইন্টারভিউ নিয়েছেন আসসালামু আলাইকুম রাব্বি ভাই আপনি কি এত সুন্দর মানে ব্যাপারটা ভেরি নাইস সে তো বিরক্ত হয়ে গেছে মানে ইটস পসিবল মানে বাঙালিরা সবাই কি করতেছে সবাই এক জায়গায় জড়ো হয়ে শুধুমাত্র ছবি তোলার জন্য দেখেন অবস্থাটা এখন ক্রেডিট নেওয়ার জন্য যুদ্ধ চলছে হ্যাঁ কৃতিত্ব ছিনতাই প্রতিযোগিতা এখন ক্রেডিট মানে যুদ্ধ চলছে এক্সকিউজ মি আমরা আমাদের পুতুল মানে মাছ বাজারের মতো অবস্থা হ্যাঁ লাগাইছে মাছ বাজার ঠিক আছে মাছ বাজার নাটকের পর নাটক এই ভদ্রলোক শেষ পর্যন্ত ভাইয়া আপনার কিন্তু রিঅ্যাকশন নেব আমি হ্যাঁ আপনার একটা রিঅ্যাকশন নেব অবশ্যই আসেন হাসান ভাই একটা রিঅ্যাকশন দেন
আমার বস আসছে তো। ও, উনি আসছেন নাকি? ও, স্যার রিপোর্টটা দেখছিলেন? কিন্তু এদিকে তো কোনোভাবে সুযোগ পাওয়া যাবে না। ভালো আছেন আপনি? Sorry, sorry, sorry. Mic up on that. Let me bring it. So the microphone there. No. This is only the whole Bengali community. Yeah, no. Don't blame Bengali. You're blaming Bengali. All Bengali. Right, get the microphone, please. You are together. But আপনি বলতেছেন তো they all Bengali. কি অবস্থা, কি অবস্থা দেখছেন তো, বুঝলেন তো? হ্যাঁ, ওই লাভ বিশৃঙ্খলা এবং বিশ্রীভাবে আসসালামু আলাইকুম। তুই ভাইয়ের সাথে দেখা হয়েছিল? কথা হয়েছে? হ্যাঁ, কথা হচ্ছে। আল্লাহ, যারা দেখছেন এবং আপনারা নিচে স্ক্রলে দেখছেন, আমরা এই মুহূর্তে জ্যামাইকায় আছি, কুইন্সে। আর এখানে লিটল বাংলাদেশ এভিনিউর উদ্বোধন হচ্ছে। ভালো আছেন? থ্যাংক ইউ। তো সেটির উদ্বোধন অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করেও এখানকার যে স্থানীয় কাউন্সিল মেম্বার, তিনি কোনোভাবে সুবিধা করতে পারছিলেন না বক্তৃতা দেওয়ার জন্য কিংবা এটি উদ্বোধনের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য। I need the deputy inspector to come here. I need any police officer who is on scene here. I need someone I need some help organizing the crowd. We all want to have a nice event, right? So let's figure out how we do that. Okay, Kevin, Deputy Inspector, we need a place to put the lectern, and we need people to move back. I need you to do that for me. We'll put it here. It's just too much people crowding on top of each other right now. Can everyone just please, if everyone takes 5 feet back, just step back 5 feet. Let's go, count. 5 feet, 5 feet, 5 feet, everywhere, 5 feet. 5 feet, everyone, back 5 feet. 5 feet. You guys need to move a step back. You guys need to move a step. 5 feet. 5 feet. 5 feet. 5 feet. 5 feet back. 5 feet back. 5 feet. Everybody back 5 feet. Let's give everyone some room, please. 5 feet. 5 feet. Everybody, stop pushing. Do not push. Just step back 5 feet. So everyone's got some room, okay? You guys did not move back 5. I'm still counting. I see 1 feet, but I don't see 5 feet. 5 feet. Just gotta move back 5 feet. If everybody move back 5 feet so everyone can see. Everybody move back 5 feet. Everybody move back 5 feet. So that we have some space for everybody. ভাই আপনারা আমি এখন মহিন চৌধুরী, যদি আপনারা ভাই সুন্দর অনুষ্ঠান করতে চান একটু পিছান প্লিজ। সাংবাদিক সবাই সুযোগ পাবেন কিন্তু everybody will get chance to take picture, everybody please move a little bit back, please a little bit back in front of. Okay. Nobody move forward. Start. Now I need. Start right now. Quiet. Because
in 5 minutes, we may have to call off this whole thing. We don't want to do that. Okay, so in order for us to be safe, in order for us to be socially distanced, in order for me to have the opportunity to be up here with the elected officials and the community leaders, we need some room. So this is how we're going to do it. Okay, we're bringing Henry's coming through with the lectern. Okay. Okay. Now. Okay, let me. Deputy Inspector, stay here. Everybody, you guys are pushing anyone back. Listen, we're not pushing anyone. Everyone's got to move back. We're not pushing anyone. Everybody move back. You guys still push? We will begin as long as. খুব বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখতেই পাচ্ছেন এবং অনেকক্ষণ ধরে এটি উদ্বোধনের জন্য এখানকার যে Clear the area. কাউন্সিল মেম্বার তিনি এসে কিন্তু কাউকে থামাতে পারছেন না, শেষ পর্যন্ত কয়েকবার পুলিশের I'm asking the police to clear the area. Do it. I'm asking. Clear the area. Clear the area. This is Clear the area. Clear the area. I'm asking the police to clear the area. I got to do it. অদ্ভুত একটা অবস্থা এখানে। বাংলাদেশ দূতাবাসের কনসুলেট থেকে এখানে কর্মকর্তারা এসছেন, কনসাল জেনারেল এসছেন, ডেপুটি কনসাল জেনারেল এসছেন এবং আরো বিশিষ্ট জন আছেন, কিন্তু সব জনপ্রতিনিধি আছেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা আছেন, কাউন্সিল মেম্বারের বাইরেও, কিন্তু কাউকেই সরানো যাচ্ছে না। সবাই মুখ দেখাতে চান। Is there a police officer that speaks Bangla here? Is there a police officer that speaks Bangla? বাংলা বলা পুলিশ অফিসার খুঁজছেন এখন। Okay. এছাড়া আর উপায়ও নাই। Okay, this is the last chance. You got to get on the move back, Delwar, okay? সম্মানিত উপস্থিতি, আপনাদের কাছে করজোড়ে অনুরোধ করছি, আমাদের কমিউনিটির সম্মানার্থে, আমাদের ভবিষ্যতের জন্য, আগামী দিনে যাতে করে আমরা সিটি অফিসিয়ালের সাথে কাজ করে আমাদের কমিউনিটির দাবিগুলা আমরা আদায় করতে পারি, সেই লক্ষ্যে আজকে আমাদের এখানে সম্মানের সাথে, রেসপেক্টের সাথে একটা গর্বিত জাতি হিসাবে আমরা এখানে আমাদের সম্মান প্রদর্শন করি। সবার প্রতি কমিউনিটির পক্ষ থেকে করজোড়ে হাত ধরে পা ধরে অনুরোধ করছি, আপনারা স্ব অবস্থানে সুন্দর ভদ্রতার সাথে দাঁড়িয়ে থাকেন, আমাদের এই প্রোগ্রাম পরিচালনা করতে সহযোগিতা করেন। আজকে ঐতিহাসিক দিনে আপনাদের প্রতি ধন্যবাদ। Okay. Now. কেউ শুনছে বলে মনে হয়। Okay. Excuse me. Okay. All right. Here's what we're gonna do. I want to speak to the deputy inspector. Deputy inspector, give me a second. Stop. I got this. Deputy inspector, I'm going to talk to the deputy inspector for a second. So we're going dark for a second. Okay, so I just spoke to the police. They're going to set up the lectern between two police cars, and the only people allowed in that zone are the people who are going to be speaking. That is how it's going to have to go. Okay? I ask everyone's patience as we rearrange. We're going to create kind of a safe zone so people are not on top of each other.
I don't want anyone to think for a second that I don't love you all. Who loves you? Jim Gennaro. Okay? But we just got to do this in the safe way. And then we're going to create like a little safe zone. And that's how we're going to do it. And then I'm going to post the pictures afterwards. You can mob me like crazy. Okay? Because this is a very festive day. And we're going to do it. But we got to do it right. We got to do it safe. This is coming from the police department. Okay, so we're going to take 2 minutes while we reorganize. All the cameras are going to have to move. The deputy inspector, the commanding officer, was creating a safe zone so we don't have so many crowds. And I'll see you over there. And please respect the police. They're going to have a little safe zone. That's how I think we have to do it. And where's Melinda? Melinda. I feel safe when I'm around Melinda because she's a district attorney. Okay, is Melinda's even still here? Okay, okay. Where's Melinda? So the cops are going to create a safe zone in the street. It's just going to be like. চেহারা দেখাতে চায় সবাই। এখন এটা ক্রেডিট কার কাছ থেকে কে ক্রেডিট নিবে এটা এখন ওদের এখানে সবাই তো করছে কাজটা, এটা এখন মানে প্রতিযোগিতা নেমে গেছে। হ্যাঁ ভালো বোঝে তোরা পাকড়ামি করে রিকশন করে। এখন রাস্তা ব্লক করবে, তারপর সবাই ছবি তোলার জন্য পাগল। এখন আবার এদিকে শুরু হয়েছে। না না, বাফেলো যাই নাই। বাফেলো এমনি ঘুরতে গেছি, আবারও যাব, কারণ আমার কাছে মনে হয়েছে না না আমার কাছে মনে হচ্ছে যে বাফেলো যাই নাই। আমি তো ব্রুকলিনে থাকি। বাফেলোটা আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে ইন্টিগ্রেটেড একটা অঞ্চল হিসেবে, ধরেন এই জ্যামাইকা না বা এই ধরনের ব্রুকলিন ছোট্ট একটা জায়গা না, বাফেলোটা ওভারঅল বাফেলো বাংলাদেশিদের আধিপত্য হবে এক সময় এবং সবচেয়ে বেশি। সো আমার কাছে আমি বেশি বেশি গেছি, ওইখানে প্রচুর গল্প আছে। আমি যে কাজটা করি এই যাব, ওইখানে থাকবো আরো। আমি ওইখান থেকে কিছু একটা বাফেলো কেন্দ্রিক কিছু একটা করব, এটাও প্ল্যান আছে। সো একদম চলে যাব বাফেলো তা না। হ্যাঁ, আপনার কি অবস্থা? ভালো আছেন না? ইব্রাহিম ভাই আসছে নাকি? ইব্রাহিম ভাই এখানে আসেনি আজকে। সবাই পতাকা নিয়ে ছবি তুলতেছে। ও চমৎকার। ভালো আছেন আপনি? ভালো আছেন না? অনেকদিন ধরে আপনি তো এখানে থাকেন, এই এলাকায় থাকেন? আমি এলাকাতে 35 ইয়ার্স। আমি কলম্বাস। আপনার সাথে কথা বলবো। আপনার শরীরটা এখন ঠিক আছে তো? এমনি আছি, আমি তো অসুস্থ। সেটা জানি, আমি জানি। আমি তো ক্যান্সার সার্ভাইভার, 13 বছর যাবত কিছু খাবার খাই না।
13 বছর যাবত কিছু খাই না, আমি মুখ দিয়ে কিছু খাই না। হ্যাঁ সেটা আমি জানি। ওই যে বাংলাদেশ সোসাইটি নির্বাচনের সময় আপনি গেছেন না বিভিন্ন প্রোগ্রামে, তখন আলোচনা হয়েছে আমি জানি। আপনার একদিন গল্প শুনবো, ঠিক আছে? আর আজকে অনুভূতিটা জানি আপনার কাছ থেকে। এই যে এখানে এটা ধরা লাগবে না, এটা আমি ধরতেছি, একটু জাস্ট অনুভূতিটা বলেন। আজকের যে অনুভূতিটা এটা তো বলার মতো না। এত খুশি আমরা বাংলাদেশিয়াকে যে আমরা জামাইকা ফ্রেন্ড সোসাইটি, জামাইকা এইখানে প্রথম প্রতিষ্ঠা জামাইকা ফ্রেন্ড সোসাইটি। জামাইকা ফ্রেন্ড সোসাইটির উদ্যোক্তায় যা কিছু হয়েছে জামাইকা ফ্রেন্ড সোসাইটির উদ্যোগে সবকিছু হইতেছে, আর হয়েছে, আগেও হয়েছে, এখনো হইতেছে। আগামীতেও এই জামাইকা ফ্রেন্ড সোসাইটির উদ্যোগে ইনশাল্লাহ আরো করবো, অনেক কিছু হবে আশা করি আর কি। কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে তো উদ্বোধনই করতে পারছেন না, মানুষের মানে আনরুলি অবস্থা। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। আপনি বলছেন ঠিকই, এটার কোনো মানে সিস্টেমেটিক আমার খুব কেন হলো না? জামাইকা সোসাইটি, ফ্রেন্ড সোসাইটি অনেকদিন ধরে এখানে খুব ভালো ভূমিকা রাখছে, তারা এই রুলটা প্রতিষ্ঠা করতে পারলো না কেন? এরপরে অনেকজন আইসা অনেক বাধা বিদ্যুৎ দিছে আর কি। ওই জন্য সবকিছু করতে পারা না, সম্ভব হয় না আর কি। যে কারণে মানুষও বাঙালির পর্যন্ত একজন যদি ভালো করে তার একজনের পিছনে টানে, ওই কারণে ওইটা আমরা সিস্টেমটা করতে পারি নাই। আপনারা বিদেশে যারা এসছেন, বিদেশে এসেও তারা এই ডিসিপ্লিনটা শিখলো না আর কি। বাঙালি কোনোদিন টাইমও চেঞ্জ করতে পারবে না, টাইম শিখবে না, কোনো চেঞ্জ করতে পারবে না। আমি একমাত্র গর্ব করে বলতে পারি আমার টাইম ঠিক আছে। আমি যখন টাইম দিছি ঠিক খাটায় আমি গড়ে খাটাই, এখন পর্যন্ত চলতেছে 35 বছর যাব। এটা আমার গর্ব, কিন্তু আর কোনো বাঙালি এটা করতে পারে নাই, এটা শিখেও নাই। এটা কঠিন একটা বিষয়ও আসলে, কিন্তু খুব দুঃখজনক আজকে এইভাবে মানে একটা উদ্বোধন করার মতো অবস্থা নাই। প্রত্যেকে চেহারা দেখানোর জন্য মানে পাগল হয়ে আছে। এই অবস্থা কেন? হ্যাঁ লাইভে তো আছি, শুরু থেকে লাইভে আছি, কিন্তু এই অবস্থা কেন? না অদ্ভুত ব্যাপার, এতক্ষণ ধরে একটা প্রোগ্রামের এখানে কিছু বাঙালির ছাড়াও অবাঙালিও আছে এখানে, মানে অনেকের ইন্টারেস্ট হ্যাম্পার হচ্ছে কিনা, কিংবা কারো ন্যাশনালি আমাদের বাংলাদেশ কিছু অ্যাডভান্স সুবিধা নিচ্ছে কিনা অন্যান্য ন্যাশনালিটি কিন্তু মনে করতে পারে। সব মনে করুক, কিন্তু তারা বিশৃঙ্খলা তৈরি করছে না এখানে। বিশৃঙ্খলা যারা করছেন একদম মুখ চেনা কিছু লোক। আমি এখানে কাউকে চিনি না, আমি বেড়াতে আসছি। আমি বিমানে ক্যাবিন ক্রু ছিলাম। 93-তে ফার্স্ট ইনঅগ্রাল ফ্লাইটে আমি আসছিলাম, এবং 29টা ফ্লাইট করছি আমি বাংলাদেশ বিমানের। 29টা ফ্লাইটের শুরুটা থেকে এবং শেষটা পর্যন্ত আমি 29টা অপারেটিং ক্রু হিসাবে বিমানে এখানে আসছি। এবং 2007-এ আমি ভলান্টারি রিটায়ারমেন্টে যাওয়ার পরে 3বার বেড়াতে আসছি, 14-এ, 18-এ আর এখন। জাস্ট আমার, আপনার কাছে কি মনে হয় না যে এখানে এই বিশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরি করার জন্য ইমোশনাল কাজ করছে, বাট উই শুড বি মোর সিভিলাইজড, একটু ভালো দেখা দেওয়া উচিত আমাদের। কারণ এখানে যারা বসবাস করে তারা তো আর বাংলাদেশের পরিবেশ পরিস্থিতির সাথে মিলালে চলবে না। এক্স্যাক্টলি এই লোকটা বারবার পুলিশ ডাকছে। এখানে উন্নত, এখানে যখন এই এত একটা হাই অফিসিয়াল যখন আসে, তাদের সেফটি সিকিউরিটির জন্য তারা কিন্তু কিছুই করে নাই। ওরা কিন্তু অনেক মানে পাশে দাঁড়ায় কথা বলছিল, কিন্তু এখন হচ্ছে কি পুলিশ এসে আমাদেরকে ব্যারিকেড দিয়ে তাদের সেফটির জন্য পরিবেশ তৈরি করতে হচ্ছে। এটা প্রযোজ্য ছিল না, দরকার ছিল না। রাইট। হ্যাঁ অনেক ধন্যবাদ। So insane. ফটো সেশন চলছে এখন। আমরা আছি, আরো কিছুক্ষণ লাইভে থাকবো এবং এই ফলকটা উন্মোচিত হবার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করব। আশা করি সাথে থাকবেন। কি অবস্থা?
ওইখানে ঢোকার দরকার নাই তো। আপনার টুপি পরে গেছে, এই যে। ফটো সেশন চলতেছে, ব্যাপক ফটো সেশন চলতেছে। আমি কানেকটিকাটেরও ভিডিও করছি, আমি মিশিগানেরও ভিডিও করছি, ফিলাডেলফিয়ায় করছি, আমি ব্রুকলিনে থাকি। বাফেলোর বেশি করেছি, কারণ বাফেলোতে লোকজন, আমি যে কোনো অঞ্চলে গেলে ওইখানকার লোকজন আমার সাথে যদি কমিউনিকেট করে, আমি তাদের, এখন আপনার সাথে আমি কথা বলতে চাই, আপনি বললেন যে ভাই আমার সময় নেই। বাফেলোতে লোকজনের প্রচুর সময় আছে, আমি সেই কারণে সেখানে সময়ও দিয়েছি, আর আবারও যাব, আবারও তাদের উপর গল্প বানাবো। বাঙালি যেখানে আছে আমি তাদের উপর, তাদের সাথে কথা বলবো, তিনি যেই হন না কেন। ভালো বন্ড আছে, হ্যাঁ। হ্যাঁ, সময় নেই। নিউ ইয়র্কের লোকজন আসলে তারাইও থাকে, এটা একটা ব্যাপার আছে। আপনি কোন এলাকার? নিউ ইয়র্কের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নেতারাও এসে গেছেন, তাই না? অনেক। বলেন তো কি বলতে চাইছেন? আমি এখানে অনেকদিন আছি, এখানকার সমস্ত ইয়েতে আমার নিজের দেশের কথা আমি কোনো মতেই বলতে পারি না, এবং দেশকে নিয়ে আমি অনেক চিন্তা করি, এবং দেশকে নিয়ে আমি অনেক কবিতাও লিখছি, এবং এখানে বিভিন্ন জলসাতে আমি পড়ে শোনাই। তো আজকে এরকম একটা অনুষ্ঠানে আমি খুবই খুশি, এবং সবাই যেন একত্র হয়ে কাজ করবে, দেশের কথা বলবে, দেশের কোনো কুৎসা রচনা করবে না, এটি আমার প্রধান কাম্য। আচ্ছা, আপনার কাম্য বুঝলাম, কিন্তু আজকে যে অনুষ্ঠানটা এখনো করতে পারছে না, এ নিয়ে আপনার প্রতিক্রিয়া কি? এ নিয়ে প্রতিক্রিয়া হলো, আমাদের এখানে যারা মানে কর্মীর থেকে নেতা বেশি, সেটি আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা। এখানে দেখেন, এখানে যারাই আপনার নেতৃত্ব দেয়, তাদের কোনো কর্মীর প্রতি, কর্মীরা তাদের কোনো সমর্থন খুবই কম, সেই জন্যই এই অনুষ্ঠানটা এখন পর্যন্ত হইতে পারতেছে না। বড় দুর্ভাগ্যজনক, একটা ভালো কথা বলেছেন। হ্যাঁ, অনেক দুর্ভাগ্যজনক। হ্যাঁ, আপনার এই যে একটা এত বড় একটা অর্জন বলবো, যদিও এই ধরনের বহু দেশের নামে রাস্তা আছে আমেরিকাতে, তাই না? ছোট ছোট অলি গলি সবকিছুতে বিভিন্ন জনের নামে আছে, তারপরও আমরা বাঙালিরা একটু বিদেশি কেউ টাচ করলে যেরকম আমরা প্রেমে উদ্বেলিত হয়ে যাই। হ্যাঁ, এটা আপনার প্রতিক্রিয়া কি? এটা ভালো, গুড থিং আপনার ইয়ে করার জন্য, লাইক বাংলাদেশের নামে একটা রাস্তা হইতেছে, এটা ভালো 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 অনেক কিছু। কারণ আপনার লাইক নন বাঙালি যারা দেখতেছে, তারা কিন্তু একটু উৎসাহিত হইতেছে যে বাংলাদেশি কমিউনিটি একটা ইয়ে আছে, রাইট? ওরা লাইক এটা বাংলাদেশ রিপ্রেজেন্ট করতেছে, এটা এখানে অনেক লাইক ফরেনার যে আমেরিকানরা দেখে অনেক ইয়ে হয়। এক্স্যাক্টলি, অনেকদিন ধরে আমরা এখানে থাকি, বাংলাদেশিরা থাকি, এই ধরনের একদম সরাসরি বাংলাদেশ নামে কিছু হওয়া, এটা একটা বিরাট ব্যাপার। যাই হোক, এখনো অনুষ্ঠান হতে, আমাদের অনুষ্ঠানটা হবার কথা ছিল 1:30টায়, এখন বাজে কয়টা? 2:15, 45 মিনিট চলে গেছে, কিন্তু এখনো অনুষ্ঠানটা হতে পারছে না। আমি তো কোনো কিছুর সাথে নাই, আমি আমার সাথে আছি। তাই নাকি? কি লিখছেন দেশ সম্পর্কে কবিতা, শুনিয়ে? দেশপ্রেম আমার কবিতাটার নাম। এই যে, হ্যাঁ জি,
আমি গাইবো আমার দেশের গান, কোনো বাধা মানবো না কো, থাকতে আমার প্রাণ। উঁচু স্বরে বলে যাব দেশের কথা, তোমরা শোনো কি শোনো না, নাইকো আমার মাথা ব্যথা। দেশ আমার মায়ের মতো, জন্ম হয়েই জানি, বেঁচে আছি আলো বাতাস পেয়ে, এটাও আমি মানি। জন্ম আমার দেশের মাটিতে, ঠিকানা আমার মায়ের নিঃশ্বাস। মা চলে গেছে দরা ছেড়ে, কিন্তু রেখে গেছে তার প্রশ্বাস। দেশকে যারা ভালোবাসে, করে স্মরণ দেশের কথা, তারাই দেশপ্রেমিক, দেশের দুঃখে পায় দারুণ ব্যথা। আর যারা দেশকে করে ঘৃণা, ছড়ায় নানা রটনা, তারা হলো দেশদ্রোহী, তৈরি করে অদ্ভুত সব ঘটনা। ওই সকল লোকদেরকে তোমরা চিনে রাখো ভাই, সময় হলেই তাদের মুখোশ খুলতে আমরা চাই। দেশের সম্মান বড় হলে বাড়বে তোমার আমার সম্মান, তাই আমরা কোনো শর্তেই দেশের সম্মান করতে পারি না ম্লান। দেশকে যারা ভালোবেসেছিল এই ধরার বুকে, চিরস্মরণীয় হয়ে আছে তারা, তাদের গুণগান মানুষের মুখে মুখে। হে আমার ভাই বোনেরা, আসুন আমরা ভালোবাসি নিজের দেশকে, তাই তবেই জেগে উঠবে আমাদের দেশপ্রেম, সজীব করব আপন মনকে। বাংলাদেশে কতদিন যান না? এই আপনার 6-7 মাস। 6-7 মাস ধরে বাংলাদেশে যান না, গেছেন কবে শেষ? শেষ গেছি আপনার গত বছরের আগস্ট মাসে। প্রতি বছর যান নাকি? প্রতি বছর যান? জি জি জি। বাংলাদেশে কবে আসছেন? আমেরিকায় আসছেন? আমেরিকাতে আসছি 2007 সালে, কিন্তু এখনো আমি সিটিজেন হইতে পারি নাই, কারণ ওই দেশেই বেশি সময় কাটাইছি, সেই জন্য হইতে পারি নাই আর কি। তো আপনি দেশপ্রেম থাকলে আবার সিটিজেন হবেন কেন এখানে? না, এখানে আসছি আসানোর পরে দেখি যে আপনার মেয়ে আসছে, তারপর ছেলেও এসে পড়তেছে, তখন দেশে একা হয়ে যাবো গাতে আসি। তারপরে সিটিজেন হইলে দেশেও অনেকক্ষণ থাকা যাবে, কিন্তু তার আগে তো একটা শর্ত থাকে, সেই জন্য এই ইচ্ছাটা আর কি। যে সিটিজেন হলে তো বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আপনারে ছেড়ে দিতে হবে আমেরিকা সিটিজেন হলে, এবং আপনি ওথ করবেন যে আপনি আমেরিকার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবেন। তবু যদিও এরকম ওথ করে আপনার যারা সত্যিকার দেশপ্রেমিক, তাদের মনটা কিন্তু ওই দেশেই থাকবে এবং দেশটাকেই সবসময় মনে করবে যে এটা আমি জন্মগ্রহণ করছি, আমি দেশকে ভালোবাসি এবং দেশের কথা তার সব সময় মনে থাকবে। এবং দেশের তো রক্তে, লাল সবুজ তো রক্তে। জি জি, হ্যাঁ, এটা তো পাল্টানো যাবে না, তাই না? জীবিকার প্রয়োজনে, জীবনের প্রয়োজনে, সুখের প্রয়োজনে হয়তো অন্য দেশের সুযোগ সুবিধা নেওয়া যায়, কিন্তু দেশকে তো ভোলা যাবে না, তাই না? নিশ্চয়ই বলা যাবে না। তো দেশই হবে আপনার সেই শিকড়ে কথা মনে থাকতেই হবে, রাখতেই হবে এবং এটা মুখে ধারণ করে রাখতে হবে। অনেক ধন্যবাদ। আপনার নাম কি? আমার নাম মোহাম্মদ ইউনুস খান। ইউনুস খান, আপনার বাড়ি, গ্রামের বাড়ি কোথায়? আমার গ্রামের বাড়ি হলো চাঁদপুর জেলার মতলব থানায়। অনেক ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকেন। ওকে, আমি যাবো বাসায়, বাইরে আসছি ওই সেই আমি কল দিচ্ছি আপনাকে। আমি কিন্তু আপনার ছেলেরে দেখা দিছি। হ্যাঁ, So we're going to open, make sure we get everybody quiet. We're going to open with a moment of silence for the freedom fighters who gave their lives in 1971 to make sure that we could be standing here today. So we'll have a moment of silence in their memory starting right now. ঠিক আছে, নিয়ে
Thank you. Let's stay quiet. Let's stay quiet. My name is Jim Gennaro. I used to be a popular guy a half hour ago. Now I'm not so popular. At least 10 people told me they're never going to talk to me again since it started. 100 people going to support you. Okay. And so now, yes. I'm going to make my talking points very brief because I want to bring up other people who really have something to add. I'm thrilled to be here, or at least I was. I'm thrilled to be here for this co-naming ceremony of Little Bangladesh Avenue. We can all clap for that. 65% of New York's Bangladeshi population resides in Queens. Today we are celebrating the many contributions of the Bangladeshi community to the borough of Queens and to the city at large. It just so happens that today is also International Mother Language Day, as many of you know. I'm going to talk just a little bit about that. International Mother Language Day is a worldwide annual observance held on February 21st to promote awareness of linguistic and cultural diversity, to promote multilingualism. I'm going to cut right down to the tie-in with the Bangladeshi community. The idea to celebrate International Language Day was the initiative of Bangladesh. In Bangladesh, February 21st is the anniversary of the day when the people of Bangladesh fought for recognition for the Bangla language. This is why it is so fitting to have this co-naming ceremony on International Mother Language Day. And so I'm wearing the closest thing I have to a black tie. And my wife is bedeckened in black. Thank you. I think bedeckened is a word. I hope it is. It is a word. Very good. I'm happy about that. And we'll call up people in succession, the elected officials, to speak. We're going to be recognizing other people, and we're going to manage to have a good time. Okay? And I don't care if you like me or not. Okay. All right. And so we have many esteemed people here, but back in the day, you know, when it was, I'm going to talk a little bit about my friend and brother, Muhammad Aminullah. Now, everyone knows Muhammad Aminullah. He was my friend and brother, and we worked on the JMC together to make sure that it got expanded. He told me not to say anything about what he did for the JMC. We got a microphone? Now we got a message. Okay, I'd be better with the microphone. Throw it over here, I'll catch it. You mean you got the microphone coming back? Give us the microphone. Firoz bhai, microphone to them, Firoz bhai. Yeah, over here. Over there. Hello? No. Nothing. No, it's okay. Turn Too on. far? Turn it on. Yeah. I heard something. I'll turn it off and turn it on. Turn it off, turn it on. Hello. Yeah. Now we got it. Now we have. We'll bring up people one at a time. We're talking very important people, like the Consul General, like my elected official colleagues. But today, for me, is a very, very special day to honor Muhammad Aminullah as well, now in retirement, for all that he's done. I feel very, very, one of the reasons I really wanted to do this was to pay special tribute to someone who never thought of himself, only thought of doing things for the community and for the JMC and all kinds of other things that I could go on and on forever. But just know that I love this man in a way that I cannot describe in words. And I'm putting him on first as a special tribute. So I want you to welcome your friend and brother, Muhammad Aminullah. For
making this possible, little Bangladesh way. And he had worked very hard to do this. And he was involved in making the Bangladesh known in the whole New York City, having 10 of the Independence Day celebration at the City Hall. We are grateful to him. Also, okay, thank you. Jim Gennaro, whenever we have problem in the mosque, when we had to construct the second part of the JFC mosque, Jim Gennaro helped us. It was 2001. He was every evening in the mosque to see that the Muslims are not hurt. He did that. We are grateful to him. And also, don't make it about me. Okay. He also helped me make the Bangladesh Congressional Caucus with Joseph Crowley. He was instrumental. He pushed me, you should do it, and I did it. Thank you. Even though we celebrate 71 for the Independence Day, but actually it all started in 1952, the language movement, when a lot of Bangladeshi university students and activists died in the police bullets. It was very, very bad. And now, from there, with 71, we got our country independent from Pakistan. And now you are here. A lot of Bangladeshi people are here. We could come here. We tried to make the Bangladesh coalition together, and we had been successful partially. And we have to keep trying with a leader like Jim Gennaro to make this Bangladesh caucus, Bangladesh community more strong. He has helped for the halal food for the Muslim students, and he had been working for Bangladeshi community differently. I can just go on, but I would not. I did not as much as Jim Gennaro. Thank you very much for letting me speak. Thank you. Thank you, Amin. Amin did everything I told him not to do, which is talk about me. And I really want to celebrate him in a very, very special way. We wouldn't be the vibrant community that we are now. We wouldn't have the Congressional Caucus. We wouldn't have had all those celebrations of Bangladeshi Independence Day at City Hall if not for his leadership, because he's the one that organized all of them. And so a very, very special round of applause for my friend and brother, Muhammad Aminullah. May you continue to thrive for decades more. God bless you very much. And it gives me very special privilege to bring up the Bangladeshi Consul General, Mr. I don't have my glasses on. Mr. Islam. Okay. Come forward, Mr. Consul General. আমার বাংলাদেশি ভাই ও বোনেরা আসসালামু আলাইকুম। আমি আপনাদের নবনিযুক্ত বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল। আজকে বাংলা ভাষাভাষী যারা আছেন সকলের জন্য সকলকে আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে আপনাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। অনারেবল James Gennaro, council member, assembly member, attorney, district attorney, and all of the distinguished guests, and especially my beloved members of Bangladesh community. Yes. Good afternoon. Shubho Aparanna apnader sokolke. Today, I'm extremely happy. I'm honored. And also, I'm emotionally overwhelmed because today we are going to open a new road named as Little Bangladesh Avenue. Today, we are going to celebrate this day at an important day when the whole world is celebrating a global occasion, which is International Mother Language Day. It signifies the inalienable right of every people
to their mother tongue. I'm happy that this day we are opening this state. As name is Little Bangladesh Avenue. This International Mother Language Day, which is declared by the UNESCO, it is intimately linked and deeply rooted in the history of Bangladesh and also its language, Bangla. On this very day in 1952, the brave sons of the the brave sons of the soil. The brave sons of the soil. I really need everyone to give this man the respect he is due, or I will stop the program. This is the Consul General. When he speaks, nobody else talks. Thank you very much. ইংরেজি সবাই বুঝে কেন আপনি কথা বলেন I will say again, when this man speaks, no one else talks. Thank you. On this very day in 1952, the brave sons of the soil, they laid down their lives for establishing the rights of their mother tongue. Let's pay our deep homage to our language hero. আপনারা আসুন আজকে আমাদের যারা এই শহীদরা যারা নিজের জীবনের বিনিময়ে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাদের উদ্দেশ্যে আমরা আজকে শ্রদ্ধা জানাই। Ladies and gentlemen, when we are celebrating this day, opening a street in the name of Bangladesh, Little Bangladesh Avenue, back in Bangladesh, the people are celebrating two landmark occasions. One is the birth centenary of Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, and other is the golden jubilee of independence of Bangladesh. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman led the country to be born in the world map in 1971, and he is the man who introduced Bangla. He is the man who introduced Bangla to the world by delivering his first ever speech in the United Nations in 1974 in Bangla. Let's pay our rich tribute to the Father of the Nation, the architect of independence of Bangladesh, the greatest Bengali of all time, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Ladies and gentlemen, my dear friends and dignitaries, we are going to celebrate this day. It's a historic moment. And we are celebrating this day at a time when the Bangladesh and USA are set to celebrate their 50th anniversary of diplomatic relationship, which is the defining moment of the relationship. I'm sure that engagement and the relationship between the two countries will be further strengthened and deepened. This road, I'm sure that whoever our the friends, especially Mr. Generio, who has given our support for this name to be named as Bangladesh Little Bangladesh Avenue. I'm thankful to you and all the other that, local government, local administration for your continued support for that. And also, I would like to congratulate my fellow colleagues and Bangladeshi community members who have given their hearts, passion, and endeavor to realize the dream that they have nurtured for long. I know that the diaspora, the Bangladeshi diaspora in the USA have become a real force. Real force in the sense that they are not only playing a role in terms of projecting Bangladesh's glorious history, culture, and tradition in USA, but also they're effectively contributing towards the relationship between the two countries. I'm hopeful, I'm sincerely hoping that Bangladesh community will continue their efforts in raising the image and profile of Bangladesh in USA in general and in New York in particular. আপনাদের সকলকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। Thank you. Thank you, Mr. Consul General. One more big round of applause for your great leader, my great leader, our great leader. He's amazing. I hope he doesn't run against me. My God. That is my. We're all laughing. Okay, that's great. That's great. Now we have speakers, and then I'm going to recognize people. Some people who are now very mad at me, so they should stay around.
I'm gonna like recognize them. They're gonna have tears coming down their eyes. Okay? Not everybody gets to speak, but when I recognize you, that's gonna change your life. Okay? Speaking about changing our life for the better and for the safer is our distinguished District Attorney Melinda Katz, whose life reads like a major motion picture. A member of the State Assembly, a member of the City Council, my colleague in the City Council, chair of the Land Use Committee. That's harder than doing this. And borough president for 8 years, great borough president for 8 years, and now our district attorney in these times, making us safe every day, making the case, and a great lover of the Bangladeshi community. It is my honor to bring forward my great friend Melinda Katz to honor you. Assalamu alaikum. This is Jim Gennaro. I just want you to understand. Jim Gennaro gets into office, and a few months later, it is Little Bangladesh Avenue. That's what happens when he comes into office. And it is not an easy thing in this borough. I say assalamu alaikum. There's other communities, I say shalom, buenas tardes, namaste, good afternoon, everything. This is 190 languages in 200 countries. If anybody thinks it is easy to navigate Queens County and do an event like this, you really aren't thinking, because it is hard. He has done it respectfully, and he has named Little Bangladesh Avenue when we have never had that before in the county of Queens. So give him a round of applause and show him your respect. So I also want to acknowledge, look, I was the borough president. We started Bangladesh Independence Day in Borough Hall for the first time. We recognize our freedom fighters today. I'm so happy that Jim Gennaro started with that. The first event I went to when I was running for borough president was Mother Language Day in Jamaica. And from then on, I knew I'd be okay. So let me thank all of you for being here today. Let me acknowledge Jim and all of the legislators. I want you to see how many elected officials are here. Assemblyman Jeffrey Aubry, one of the most senior elected officials in the state of New York, is here. And I'm not going to keep going because he didn't come in the surface. I want to acknowledge. Assemblywoman Raj Kumar, First South Asian Assemblywoman. So Assemblywoman Raj Kumar, please. And Assemblyman David Weprin, who I see everywhere. I swear there's 5 of him. So I congratulate everyone for today. I am the district attorney of this county. It is my job to make sure that this borough remains safe. It's also my job to make sure that you can pray how you want, dress how you want, speak the language you want, make sure that you can live and teach your children in the mosques and wherever you want to teach them the religion that you have. And I am so grateful to be representing this borough. I am especially grateful to the Bangla community who has accepted me with open hearts every single time I walk into your homes or in places of worship or in your community. And you have done so with grace and with honor. God bless all of you. Thank you so much. And Little Bangladesh Avenue will be there forever for the next generations to see. Thank you. Thank you. Thank you, Melinda. Thank you for all of your great advocacy, everything you've done in your very young life, all that you have accomplished. And I thought Wendy was supposed to be standing next to me. Okay. I want to feel safe with my wife next to me. All right. Now, Jeff, you don't want to come and say? Okay. Jeff Aubry, once again, one of the senior members of the State Assembly. He is not only tall of height, but large of heart. And so, very grateful to have him with us. And now the next 2 people come in the set. They're always together, fighting for this community. One in the Assembly, one as a district leader, and also as chair of the local community board, making sure that the Bangladeshi community and all its needs and concerns are met on the community board. They're also co-district leaders, and I'm bringing up them together because that's how it should be, because they're always together. And so we have my great friend, David Weprin and Martha Taylor. You guys come up together. We're a duet, David. Am I going to say hello, everybody? Yes, we work very hard at the community board for this community, and I am amazed and pleased, and it's just a wow thing that you people have put together. This
this wonderful event and the wonderful new naming of the street. I don't want to speak a lot because everybody's speaking a lot, so I'm going to hand this over to my partner. And Martha lives around the corner, by the way, and has most of her life, actually. I'm so proud to represent the largest Bangladeshi community in the assembly. I was in the city council for 8 years. I live in the area as well. I grew up here as well. I've been here my entire life as well. And we've done so many things for the Bangladeshi, for the South Asian, for the Muslim community, whether it be one of my most important pieces of legislation in my 12 years in Albany was the religious garb bill, which would prohibit discrimination in all employment, both public and private, for wearing facial hair for religious reasons and wearing head coverings and hijabs and other religious garb. It's really transformed uniform agencies throughout the city and state. It's statewide jurisdiction. I fought with so many of my colleagues for halal food in public schools. And I saw Mazeda Udin before, who's been fighting for halal food for many, many years and continues. But I'm so proud to represent চলতেই থাকবে এটা very important community. আছে ভালো আছেন Community, and I really want to thank my good friend and colleague of many years, Jim Gennaro, for doing this important street naming. And now anytime a child will come by or speak to their parents, and we'll see the sign. আমি একটা ছবি আপনার এখানে পোস্ট করছি, দেখছেন বাংলাদেশ অ্যাভিনিউ, আপনার থেকেই আমি ছবিটা নিয়েছিলাম। যেদিন কি হলো, যে স্ট্রোক হলো না, সেদিন আপনি করছিলেন। লাইভ হচ্ছে ওই কয়েক 3 দিন আগে এসে 3-4 দিন আগে কোন এলাকায় থাকেন? এই ডিজাইনটা আমি করছি। এটা আপনি করছেন? আপনার ইউটিউব চ্যানেলটা আমি ফলো করি। আমার ইউটিউব চ্যানেল ফলো করেন? অনেক ধন্যবাদ। এটা বিশাল ব্যাপার আমার জন্য। একটা ছেলে অসুস্থ, ওর একটা করলেন, ওটাও দেখছি। বাফেলো কিন্তু কি বেশি মনে করেন আপনি? না বাফেলোতে কন্টিনিউয়াস স্টোরি কয়েকটা বাফেলোর গেছে, সেগুলো খুব ভালো লাগে, যে মানে এখানকার যে মূল যে হিস্ট্রিগুলো আপনি তুলে ধরেন বিভিন্ন রকমের। ওকে, অনেক ধন্যবাদ। আমারে টেক্সট দিয়েন। হ্যাঁ, আমি আপনার টেক্সট, আপনি দেখবেন এখানের একটা ছবি আমি আপনার থেকে নিয়ে ওখানে পোস্ট দিছি ডিজাইন করে। আমারে পাঠায়েন তো। আমার এটা দেখবেন আছে এখানে। আবার এই আমার এখানে দেখেন, এখানে দেখেন একটা এই লোগো আছে, এটা হচ্ছে ইনফরমেশন। ও ওকে, এটা বারকোড। হ্যাঁ, এটা কেন এটা? ওকে, তাই নাকি? ও অসাধারণ, দেখি খোলেন তো একটু দেখি। হ্যাঁ ওকে, না আমি শুধু বারকোডটা দেখি। হ্যাঁ, অসাধারণ একটা। অনেক চমৎকার এইটা না? একটা ভালো জিনিস দেখলাম, অসাধারণ এটা। হ্যাঁ ভালো কনসেপ্ট। মানে এটা এবং এখানেও আছে বারকোডটা না? এই যে বারকোডটা আছে, তার মানে কেউ যদি এখানে মোবাইল ধরে বা হ্যাঁ এখন পাবো, আমার তো লাইভ চলছে। লাইভেও মনে পাবেন, কারণ আইফোন তো। ধরেন আপনি দেখবেন, দেখা যাবে। সো এটা ধরলে পাওয়া যাবে না? এগুলো কি আপনি বিক্রি করেন গেঞ্জি? না আমি ডিজাইন করি। ডিজাইন করেন? ওয়াও। সো আপনি আমার একটা টেক্সট দিয়েন, আপনার সাথে একটা, হ্যাঁ আপনি একটা টেক্সট দিয়েন আমারে, আপনার সাথে একদিন এসে কথা বলবে এই বিষয়ে, এটা নিয়ে কথা বলবো। অনেক ইন্টারেস্টিং জিনিস। হ্যাঁ, ঠিক আছে। ডিজাইনটা কেন এখানে বারকোড দিল? হ্যাঁ, অনেক বাংলা লেখা হয়তো ভাল লাগবে না কারোর কাছে, পুরনো হয়ে যায়। অনেক ইউনিক, এটা কোনো লেখাও না, আবার দেশের ডিজাইন, আবার বারকোডটা আছে। আপনি কাউকে জিজ্ঞেস করলেন কি বিষয় এটা, তখন এখানে আমি বললাম স্ক্যান করো। অসাধারণ তো, আসলে অনেক মগজের কাজ এটা।
Bangladesh American Society and the Jamaican ইউটিউবে Center পেজ and আছে whoever এটা else. I রিলিজই look আছে forward to working with you. ওকে, আপনি একটা কাজ করেন, আপনি আমার একটা টেক্সট করেন, হ্যাঁ, আপনি আমার ইনবক্স করেন। না, আমার কার্ড নাই, আমি কার্ড করিনি, ইনবক্স করেন, হ্যাঁ। Natasha, I'm telling you. Is he rich? Okay. All the best. And we have another very special friend of mine and of yours and of Queens, a great advocate for the South Asian community overall and the Bangladeshi community in particular, and for all peoples of Queens. Wow, look at that flag. That's a great flag. I want to borrow that flag in a minute. But we have Assembly Member Jennifer Rajkumar here with us today to celebrate Bangladesh. Let's celebrate her. Assalamu alaikum, everyone. Make some noise if you're excited about Little Bangladesh Avenue. Make some noise if you are proud of the People's Republic of Bangladesh. Make some noise if you are a proud American. I am so proud to stand here today as the first South Asian woman ever elected to a New York State office, but definitely not the last one. And I am honored to call you my family and my friends. One day, there was a man named Murshid Alam, and he decided that South Asians deserved a seat at the table of power in this state. And he ran for office and he laid the groundwork. And so many have followed. We have Mohammed Uddin, who's here. Mohammed Uddin decided we need a place at the table of power. One day there was a great man, a great friend to us, Muhammad Ali. And he decided, I don't care if it's the height of COVID-19. I'm gonna go and serve constituents, PPE, food, and make sure everyone is taken care of. Once there was a woman named Mazida Uddin, and Mazida Uddin decided there needs to be Bangla on the ballot when we vote. And she made it happen. We have Moin Chowdhury here, district leader, serving us in the political structure. We have so many leaders in this community who are here today, and I stand on your shoulders. In the 1970s, my parents immigrated, and they settled right here, Hillside Avenue. And it's a special meaning for me that all these decades later, as they rose in this country, as we all rose in this country, as our children have risen, that I get to stand here today at the naming of Little Bangladesh Avenue. This is a great day. And as an assembly member in my very first year, I had the distinct honor of introducing Bangladesh Independence Day on the floor of the State Assembly in my own voice. And I got to commemorate on the floor of the State Assembly the great freedom fighters. And some people here have fathers who were freedom fighters. And I'm so proud to know you. And here we are on this great day, and the sky is the limit for our community. Because I want to see a Bangladeshi American as mayor. I want to see a Bangladeshi American as senator. Bangladeshi America as president. We have just begun, and let me tell you, with all of the Bangladeshi youth in my office right now that we're bringing up, it's going to happen very soon. So get ready. Thank you, and congratulations. And one more thing. I just want to say from the bottom of my heart, thank you to the great council member, Jim Gennaro. Everybody, please. Thank you, Jim. Thank you, Jim. Thank you, Jim. Thank you, Jim. Thank you so much. Thank you, Jennifer. It wasn't just me. I put the bill in, but it was 51 members of the council that overwhelmingly passed it. And so I just played my little part. But I was very happy to bring that forward. And I have to congratulate all my colleagues who have the wisdom to know that we must respect the Bangladeshi community and make sure that their heritage. I mean, when people come here 20 years from now, looking at that sign, and people are going to be here. And we're going to remember this day, as interesting as it is, that we were here when that sign was put up,
And that is a great thing. And we'll be able to tell our kids and our grandchildren and our grandkids, and that's what makes this a very, very great day. Now, I'm asking my chief of staff to come forward because I don't actually know what's next on the program, but I know what I'm going to do. I'm going to give special thanks to people who did not get a chance to speak, but certainly need to be recognized. Some have been recognized. I'm fumbling through papers here. Now, I've been told this has been put in alphabetical order, so whether you're humble or noble, we're going straight alpha. It doesn't look like it's in alphabetical order to me, but I don't know. But it's supposed to be in straight alphabetical order. My staff they know some of the alphabet, you know what I mean? You know, 26 letters, 20, 21, whatever. And so here's what we're going to do. Special thanks to Ashan Habib, member of Community Board 8. Nargis Ahmed, going back, it was my privilege to make her the first Bangladeshi woman to serve on any community board in New York City. She still proudly serves there. And so Nargis, thank you for being all that you've been to the community. Mr. Dalit Nath, president of NAVA and CB8 member, and has a head of hair that I really, really am envious of. That good-looking guy, where is he? Okay, big round of applause for Dalit. Where is he? Where's that guy? He also worked with my staff to organize his event, so I have to thank him in a very, very special way for that. And he is a very, very special guy. Dr. Siddiqui Rahman, president of the Jamaica Muslim Center. Certainly want to recognize him in a very, very special way, and the JMC for what they bring to the Muslim community, to the Bangladesh community, and to the city at large. Thank you, Mr. President. Okay, oh my God, a big one here. Fakrul Isram Delawar. What would I do without this guy? He worked with my staff to make sure he put this thing around me. He came up. And so I always love it when people jump up and like wrap things around my neck. You know? That's really a great thing. It's also good when they're friends. It's their friends. Someone who's not your friend wraps something around your neck. You gotta watch it. And speaking about, hey, you know what? Okay, there we go. We're having more fun. We're fun. And hey, speaking of when people get gemmed up and people, you know, coming after people, how about a big round of applause for the 107th Precinct and the commanding officer who are making us safe every day, who are out here behind us. And we got the commanding officer, Chan, right there. Put his hand up. Everyone give him a big round of applause or I'm stopping right now. Okay. So, Delaware we did, right? John Albert, district leader. His name begins with an A. He should have been up at top. I don't get this alphabetical order thing. Okay. John Albert, also a great district leader and a great friend of the community. My former colleague in the city council, Liz Crowley. Liz Crowley is here. She has done so much. She's going to do so much. She's an amazing public servant who's done so much for so many. We're very proud. She's a great friend of this community. So happy to have her with us today. Liz Crowley. And it's my understanding that Maf Udin from Asal is here, or was going to be here, but certainly his name needs to be said. Okay. Maf Udin. And Mazeda. We can't talk to Maf without Mazeda. So, also from Mazeda, Mohammed Sadiq from the borough president's staff. He's got a long resume in the community of serving. Mohammed Sadiq. Thank you, Mohammed Sadiq. Mohammed Rashid. I need Mohammed Rashid at my side right now. He's not going to speak, but I want him here with me. He's done so much for so many, and he's really been just a great advocate. This man never sleeps. He never eats. All he does is serve. And I want Mohammed Rashid to stand with me and stand with us.
Mohammed Tuyan, member of Community Board 8, who also worked with my staff to put this together. Mohammed Tuyan, very, very happy to have him part of this. Mohin Chowdhury, district leader at large, who is mad at me, but I love him. Where is he? Yeah, we're gonna do a photo. Put your hand up, put your hand up. No, the other hand, like this. How's that? Somebody get that picture. I had to like chase people out of the circle and stuff that I just wanted to know I love them, okay? Whew, got out of that one. Got out of that one. He's a good guy. He's a good guy. Morshed Alam, who's mentioned before, done so much for so many. I'm tempted to call him an elder statesman, but he's my age, so I'm not gonna say elder, just statesman, and a great friend. Thank you, Morshed, for all you've done. President of the New American Democratic Club. Narul Haq, treasurer of Community Board 12. He's a journalist. He's a personality. He's a great guy, and I'm glad he is on hand. Rabi Saeed, community leader. Rabi Saeed. So thankful to have Rabi here. Razum Kareem Chowdhury, community leader. Not sure. Okay. These people need to be recognized. Hang on. Okay. Rhonda Binda. She's the vice. Oh, hang on. There was a piece of paper I was supposed to. Yeah, where's the piece of paper? Am I reading off the wrong one? I'm reading off the wrong list. I'm sorry. This is the good. Okay. So Rhonda Binda is the vice chair of the South Asian American Voice, but the chairwoman, KC, is here as well. So KC and Rhonda Binda, really, really great folks. আগে ভাবতাম যে বাঙালিরা করে শুধু, কিন্তু এখন আইসা দেখি যে আমেরিকানরাও হ্যাঁ মানে সবার এগুলো করতেছে। সে তো পলিটিক্যাল লিডার, তো এখন সবাই হাতে রাখার জন্য দুনিয়ার সবার নাম বলতেছে, আইসা উদ্বোধন করে দিবে। এত সময় নষ্ট। হ্যাঁ মানে সো একটা আমার কাছে এখন বোরিং মনে হচ্ছে। মানে হ্যাঁ চলে যাবো 5 মিনিট। এই যে ওনার উদ্বোধন তো হয় না এখনো, উদ্বোধনটা শেষ করে যাব। আমরা যারা দেখছেন অলরেডি আপনারা আশা করি জেনে ফেলেছেন যে আমরা কোথায় আছি আর কি করছি। তো তারপরে আবার বলে রাখি যে এখানে উদ্বোধন হতে যাচ্ছে। শুরুতে কিছুটা বিশৃঙ্খল অবস্থা থাকলেও এখন মোটামুটি এখানকার যে কাউন্সিল মেম্বার তিনি নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন সবকিছু। শুরুতে কোনোভাবে অনুষ্ঠান শুরু করা যাচ্ছিল না। 45 মিনিট পর, ঘোষিত সময়ের 45 মিনিট পর অনুষ্ঠান শুরু করতে হয়েছে। বাট এখন পরিস্থিতি সবকিছু ঠিক আছে, কিন্তু ওনারাও সময় নিচ্ছেন প্রচুর, সবার নাম বলছেন একে একে। I remember on election day, one of his guys was cold. There was this old guy, and he's like freezing and soaking wet, and my people were freezing and soaking wet, and so I felt so bad for this guy. He's campaigning against me, but it's just like, he was cold. What are we going to do? So I used to work for the state. I was the deputy commissioner of the State Environmental Department of Conservation. And they give you all this like stuff. They give you like fleeces and hats and a big parka and stuff. And I was no longer working for the Department of Environmental Conservation. So what am I going to do with this parka? So I gave it to the guy, and he really appreciated it. And he was just like this guy out in his shirt sleeves in the pouring rain. And so, but Shabul and everyone around them is just like wonderful people. আজকে অনেক খুশির দিন সবার জন্য সত্যি। And now for all of Yeah. And so we have to thank Allah for the beautiful day. We have to thank Allah for each other. And
And I called for my chief of staff to tell me what I'm supposed to do next. Oh, Dorita Clark is still here. Dorita Clark, state committee woman, also someone who's very, very powerful and knows how to do right by people. And she's been in the game a long, long time. As young as she looks, she's been in the game a long, long, long time. Henry, what are we doing next? Henry Young is coming forward. Will you give direction to him? হ্যাঁ, কিন্তু সেগুলো আপনি ভার্টিক্যাল করে পাঠাইছেন, হরাইজন্টাল বলছিলেন, হরাইজন্টাল করে ফেলছেন না? পরে কি আপনারা সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন যে কোন রাস্তাটা কোন দিকে হবে? জানেন সব পরে? এখনো জানেন না? That's it? That's all I got? How about the other one? That's yours? It's ours. Okay. Let's hear for Wendy. উদ্বোধনের অপেক্ষায় আছি। That she went, I gotta find the black sari. I gotta find the black sari. And I'm like, well, oh, okay. It's like, I gotta pay proper respect. I gotta wear a black sari. So Wendy can, here you go. Here we go. We're gonna do one of these. We're advertising Poland Spring Water. Imagine that. Yes. Okay. Yes. Okay. So again, this was just brought to my attention today, showing you like what I know, which is not that much. They didn't know either. I didn't know. They didn't know. But this is the kind of magic that Delaware works, right? It's my understanding that Delaware reached out, or somebody reached out to the Sri Chinmoy Center to do a special song, right? Is that true? How many songs? Okay. And so what people may not know is what's today? 2022? What's that? Oh, wait a minute. Oh, Saeed. They're way after us. Who gave you the list? Oh, Saeed from Bombay Video. Oh, I'm sorry. Saeed, you're supposed to be on the list. Whoever gave you that list. Who gave you the list? Okay, I will hunt down the people who gave me the list and I will take appropriate action. Who gave you the list? Okay. Who gave you the list? Mr. James, who gave you the list? যাক, শুরু হয়ে গেল। Mr. Jim, who gave you the list? Hey, you know what? We're not going to do this now. Okay? And it's just like, let's all try to be happy. What are we here for? Are we here for credit? Or are we here for Bangladesh? And so I certainly, and nobody's perfect. No process is perfect. This list was given to me today. And so I will do what is appropriate to make it right. I'll do what is appropriate to make it right. Okay, and I got Muhammad Rashid with me. I'll do what is appropriate to make sure that people are recognized in some way. We'll be having events. I'll talk to Saeed, right? This is not the last thing we're going to do. So I'm directing my chief of staff to talk to Saeed, and we'll figure out a way to give recognition to people who are not recognized today. And I vow to you that I will do that. And you all heard me. You all heard me. And so we'll do that, and we'll make sure that everyone is given their appropriate recognition. People who work, yes, it's about Bangladesh, but people work hard day in, day out, month in, month out, year in, year out, making sure things happen, and what's right is right. And so I thank you for bringing that to my attention, and I give you a politician's promise that I will make right. I'll make that right. That was it. The politician promise thing is a joke. It's a joke.
I'll give you my real promise. Thank you. I'll give you my real promise. Okay. And so I'm sorry if anyone, well, I'm not going to say I'm sorry if anyone was slighted. People obviously were slighted. And so I apologize to anyone who was indeed slighted. And you were in my office, Henry, Henry's right there. And you can start that conversation with Saeed right when this event ends, and we'll make this right. Okay? Is that okay? Yes, yes. Okay. That's the best I can do on the fly. Okay? There you go. And so now, the next thing is somebody arranged, I thought it was Delwar, but I don't really know, for the Sri Chinmoy singers. It was Delwar. Okay. Now, Delwar is a lover of the Sri Chinmoy Center, as am I for the last 44 years. Sri Chinmoy and I go back to 1978 when I was thin, had dark hair, and I was his disciple, and it was the most special time of my life. Except for now with my wife, of course, is making my life more special than it ever was. I got out of that one too. I'm pretty slippery. So I'm gonna give the mic to একদম ইনসেন কাজ কারবার আর সে রিকগনাইজ করে কিভাবে পলিটিক্স করতে ওটা শিক্ষা দিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশিরা যে তুমি এইভাবে কাজটা করো এবং তাই তো করলো সে এটা আসলে দ্য গ্রেট মোমেন্ট বাট হ্যাঁ এখন ওই যে আবার টেকনিক্যালি বললো যে তোমরা ক্রেডিট চাও না বাংলাদেশ চাও that time to go through it all. And so before we do this, সব I'm good with জায়গায় everybody, right? Okay, very good. এবং সে রাজনীতিটা শিখে ফেলছে ভালো What's that? আপনি এই যে মানে এই জায়গাটা আছে রাইট কাউন্সিলম্যানের যদি একটা বাংলাদেশি দাঁড়ায় সে ইজিটা নিয়ে নিতে পারে বাবা On behalf of the Sri Chinmoy Center, we're most honored and grateful to মানে be এরিয়াতে here যদি on একটা this বাংলাদেশি দাঁড়ায় মানে 100% আসনটা নিয়ে নিতে পারে কিন্তু এটা 4-5 জন দাঁড়ায় শেষ করে দিচ্ছে প্রতিবার গতবারও তো একই অবস্থা হলো 4-5 জন দাঁড়ায় Really এবং বাংলাদেশিদের স্বার্থে আরেকটা বাংলাদেশ আগে আসে না ওরা এখানে এসে ডিভাইড হয়ে যায় first and foremost, and then all কারণ বাইরের লোকগুলো আসে আর এভাবে জায়গাটা ইয়ে করে এখানে তো প্রচুর বাংলাদেশি This is the fastest growing community. Exactly. Be honestly speaking, আমি যখন এই দেশে আসি 22 years back, ঠিক এই বিল্ডিংটাতে ছিলাম। সো এখানে তেমন একটা বাংলাদেশি থাকতো না। তো বাট এখানে আমাদের যেটা প্রবলেম বাংলাদেশিদের, আমাদের কোনো অর্গানাইজেশন এখনো আগে আসতেছে না একটা ডাটার জন্য। মানে আমাদের একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা ডাটা। ডাটাটা কেমন? যে আমরা কতজন বাংলাদেশি এরিয়াতে থাকি, ঠিক আছে? এবং এর মধ্যে কতজন সিটিজেন আর কতজন নন সিটিজেন। এই জিনিসটা যদি ফাইন্ড আউট করা যায় তাহলে বলা যায় এমনিতে সবাই মুখে বলতেছে এত হাজার আসলে নট কারেক্ট কারণ আপনার কাছে যখন কোনো কাউন্টিং নাম্বার রিলেটেড না থাকবে তখন আপনি কি করবেন দ্যাটস দ্য বিগ প্রবলেম বিরাট সমস্যা আর নিজেদের মধ্যে ঐক্যটাও নাই অফকোর্স ঐক্য তো নাই মনে করেন একটা মেইন প্রবলেমটা পথ মানে কে কখন মানে নিজেকে নেতা হিসেবে জাহির করবে দেন একটা পদ এটা 10 জন দেওয়া সম্ভব না যখন এই পদের মানে পদ দেওয়ার জন্য দ্বিমত হবে দে আর ডিভাইডেড দে মেক আ লটস অফ অর্গানাইজেশন তাই তো আছে এখানে তো প্রচুর অর্গানাইজেশন দেখলাম ইজ আ thousand অর্গানাইজেশন thousand because of now the US anthem. Please join us. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming,
and the rockets ran low, the bombs were singing out, came through the night, that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner wave o'er the land of the free and the heart of the brave. Our last song, we were requested to honor the International Mother Language Day. The special song I'm sure all of you know. Please join us if you would like. আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো 21শে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি ছেলেরা শত মায়ের অশ্রু গড়ায় ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙানো ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো 21শে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি Thank you very much to the Sri Chamoy singers. A big round of applause for all of them. Thank you, Tana. মহিলারা কত দরদ দিয়ে গাইলো এত দরদ দিয়ে কিন্তু আমরা গাই I just want to recognize Paul Kahn is here as well. Recognize Paul Kahn. বন্ধু ভাই গান না কেন না করছিস You know what? Now, Delwar is brought to my attention that Delwar is going to embarrass us. আজকে সারা দিনে অনুষ্ঠানের অনেক কিছুতে রাজনীতি ছিল, অনেক ঠেলাঠেলি ছিল, বাঙালির স্বভাব সিদ্ধ বিষয় যেটা, কিন্তু এই পার্টে মনটা ভরে গেছে
হ্যাঁ, একদম মনটা ভরে গেছে, বিশ্বাস করেন। এবং আমি খুব গা কাটা দিয়ে গেছে। না, উদ্বোধন হয় নাই এখনো, জাস্ট উদ্বোধনটা আর 5 মিনিটস টু 10 মিনিটস অপেক্ষা করে আমরা উদ্বোধন করবো। আর আমি একজনের সাথে কথা বলতে চাই, স্পেশালি একটা লোকের সাথে। একটা Oh লোকের my God. In recognition, Councilman James F. Generis, the Jamaica. Now I'm reading this to honor you, not to honor me. Okay. Yeah? The Okay. Jamaica Bangladeshi American community wishes to appreciate. I'm not reading glasses. Wishes to congratulate you for always upholding and recognizing the diversity of District 24. We appreciate you for your successful efforts in renaming Home Street as Little Bangladesh Avenue. This is a moment of great pride, achievement that is for your community achievement, and exemplary work that you did along with our community. I played my little role, but this wouldn't be Little Bangladesh Avenue without all of you and what you do to make this community so special. We take this opportunity to recognize all your hard work that yielded this great success! Exclamation point. This certainly is an historic moment for all Jamaica Bangladeshi Americans whose cherished dreams came true after long years. The 21st February মানে 2022, এত Mohammed F. কথা Islam হচ্ছে, Delwar, President এত and founder, কথা, Saeed এত কথা। Al-Amin, General Secretary, Jamaica Bangladesh Friends Society. সবাইরে খুশি করতেছে। হ্যাঁ, পুরো কন্ট্রোল নিছে, সবাইরে খুশি করতেছে, তাই না? জি জি। This has become okay. Oh, okay. Thank you. Now, Henry, the next thing is the reveal, right? We'll do the reveal, okay? Before we do that, I'm going to take a little special privilege. My friend and brother, Mohammed Rashid, I can't tell you what he means to me. I cannot, there are no words for what he does for my family, day in, day out, all the prayers that he gives us. When there's sickness in our family, when there's sickness in his family, he's always there for us. He is in contact with me every single day, giving me encouragement, strength, whatever he thinks I need to go forward to do this crazy job on behalf of all of you. It is difficult, but I have my wonderful wife, Wendy, and Rashid encourages me each and every day. I'm going to take a special moment of privilege, just my own personal privilege, to welcome him and to thank him in a special way for all he does for me, literally each and every day, my brother, Mohammed Rashid. Without Honorable Consul General of Bangladesh and Jim Dinero and all other distinguished guests, Martin Luther King said, I have a dream that one day my 4 little children will grow up a nation where there will be judged by the content of their character and not by their skin. And that's what Jim Dinero has proved today. This little Bangladesh cannot be recognized with the sacrifice of a great world leader, Sheikh Mujibur Rahman, who gave his life for World National Day. So recognize him. This cannot be recognized without Joy Bangla! Joy Bangla! Joy Bangla! Bangladesh Zindabad! Thank you. Thank you, Rashid. And then we're going to go down to wherever the sign is, and I'm told it's not in the right place, but it's going to be fixed. We're going to move it to the right place. DOT will come and do that. And I'm going to take another moment of privilege when we do the unveil. That is going to be done by Mohammed Aminullah. He's going to pull the string to reveal the sign. So let's proceed to wherever the sign is. Mohammed Touheen. A question, we're in a whole thing. Because it could not be happened by one person. Everybody's supported. My question to the crowd, you need to announce who proposed you, because I have all the documents.
email document who proposed to you Little Bangladesh Embassy. I need you to tell because I have all the record from your office. You need to tell right now. The first person who actually approached me on it, this is Who you communicate with? I'm just saying that I remember. Hang on, okay, I got for the record. Okay, I remember I was at something in Richmond Hill, and Dilip Nath walked up to me and mentioned that it would be a good idea. And then I know that you were in contact with my office. I know that Delwar was in contact with my office. That is the information that made it to my attention. But the most important thing, is this a day for credit or is this a day for celebration? Mohammed, maybe this is the way they do it in Manhattan, but not the way we do it in Queens. Okay? This is the way we do it in Manhattan, but not in Queens. Okay? So I appreciate you bringing this forward. And as I said, I will make right everything that needs to be made right. Yes, sir. I gave you my solemn oath. Good job. And you see that when I say something with conviction, I mean it. Yes. When people in this community are in trouble, you can go to Delwar and you can ask them how I advocate on behalf of people to make sure the right thing gets done. And I've told you I will make this right. And then, so that's what's going to happen. And so I'm going to come over here. We're going to shake hands. We're going to embrace. No. It's fine. Okay, you want to get together. We are Okay, together. here we go. We're all together. We are together. United. We are together. We are united. Bangladeshi. Not divided. I'm just, you're on the community board. Yes. Please stop. He called it. Okay, so we're gonna go do the review now. We're gonna have a great time. You're gonna have friends forever. Okay. Okay, we're gonna go down. যা কাণ্ড He's gonna pull the string. The police are going to keep order, and that's how we're gonna do it. Now হ্যাঁ, এখন যাবে, সেখানে যাবে। তো আর কিছুক্ষণ যারা দেখছেন তাদের আর কিছুক্ষণ ধৈর্য ধারণ করতে হবে। কোত্থেকে আরম্ভ হয় এটা ভুল লাগানো হয়েছে, এই সাইনবোর্ডটা ভুল জায়গায় লাগানো হয়েছে এবং সে বলছে এটা ঠিক করে দিবে। সো সাইনবোর্ডটা ভুল জায়গায় লাগানো হয়েছে। হ্যাঁ যাবে, দেখতেছি। হ্যাঁ, না শেষ করে নেই, আমি এটা উদ্বোধনের জায়গায় যাচ্ছি। আমরা করছি বলেন রোড সাইনের পজিশনটা যদিও ভুল আছে, এই জায়গা থেকে সরিয়ে এটি আপাতত আনুষ্ঠানিকভাবে
Jim, 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 turn it on. Jim, turn it. Jim, turn it. এই ভাই আপনার মোবাইলটা একটু নামান না। এই যে টুপি ভাই একটু নিচে নামান না। আপনি একটু যদি সাইডে যান ভাই, এই যে ভাই একটু সাইডে যদি নামেন, হ্যাঁ একটু যদি সাইডে নামেন। Okay. Slide that thing off. চমৎকার তো। বাংলাদেশি বাংলা কথা বলি। Okay, good. Thank you. Jim, turn around. Turn back around. আসসালামু আলাইকুম, ভালো আছেন? আপনার একটু রিঅ্যাকশনটা বলেন আজকের এই দিনে। নার্গিস আপার সাথে কথা বলি। হ্যাঁ আপা, হ্যাঁ না অবশ্যই কি আমি এটা হাতে নিব না হ্যাঁ অবশ্যই অত্যন্ত সুখের দিন আর বিশেষ করে আজকের যে দিনটি 21শে ফেব্রুয়ারি আমাদের ভাষার শহীদদের যে অবদান ভাষার জন্য ওনারা
ওনাদের প্রাণ দিয়েছেন 1952 সালের 21শে ফেব্রুয়ারি। আজকে সেই বিশেষ দিনে আমাদের এখানে আমাদের ভাষা, আমাদের দেশ সবকিছুকে এখানে কিন্তু আমরা তুলে আনতে পেরেছি এবং এখানে আজকে হিল সাইডের মতো এমন একটি বিশাল অ্যাভিনিউর উপরে আমাদের লিটল বাংলাদেশ অ্যাভিনিউ স্থাপিত হয়েছে, এখানে লাগানো হয়েছে একটা তো এটা আমার মনে হয় আমাদের জাতির জন্য, আমাদের বাংলাদেশিদের জন্য অত্যন্ত গৌরবের বিষয় এবং আমি বিশেষ করে এর ক্রেডিটটা নিতে চাই একটু হলেও। সেটা হলো আমি এখানে বসবাস করছি 1981 সাল থেকে। 81 সাল থেকে শুরু করে আমার হাজব্যান্ড ফার্মাসিস্ট মুশতাক আহমেদ, উনি আসছেন 1977 সালে। তো 77 সালে আমরা এই এলাকায় এইখানেই আছি। মানে আমি সেটা সবসময় বলি, আমি বিয়ে হওয়ার পরে প্রথম আমি যখন আমেরিকায় আসি এয়ারপোর্ট থেকে সোজা আমি এই জায়গাটায় এসেছি, এই যে আমার বাসায় কাছে এখানে। তো সেই জন্য বলছি যে সেই তখন থেকে আমি এই এলাকার আছি, এই এলাকার জন্য কাজ করছি, যা কিছু করেছি এই এলাকা থেকে করেছি। হয়তো একদিন আমার যখন জীবন শেষ হয়ে যাবে হয়তো এই এলাকা থেকেই আবার আমাকে নিতে হবে। সুতরাং আমি তাই মনে করি যে এলাকাটা অ্যাটলিস্ট লিটল বাংলাদেশ এটা নাম হয়েছে, এটি আমাদের বাংলাদেশিদের গৌরবের অর্জনের। এটা অত্যন্ত ভালো লাগছে এবং যারা যারা আমাদের ভাষার জন্য, আমাদের দেশের জন্য আত্মহত্যা দিয়েছেন, যাদের জন্য আমরা আমেরিকায় কেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে আছি, বাংলায় কথা বলছি, বাংলা আজকে রাষ্ট্রভাষা, 21শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে স্থাপন মানে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং সেটা শুধু আমরা শুধু নিজেরা শুধু সেলিব্রেট করছি না, এটা বিশ্বব্যাপী সবাই করছে। সুতরাং এই চেয়ে বড় কিছু আর কি হতে পারে আমাদের বাঙালিদের জীবনে। আমি মনে করি এটি সবচেয়ে বড় সুখের দিন আজকে আমাদের, অলওয়েজ সুখের দিন। আমরা বাঙালিরা যে যেখানে আছি অনেক ভালো করছি, সত্যি কথা বলতে কি সবাই মাথা উঁচু করেই আছি। গুটি কতক লোক যা কিছু করছে ওটা আমরা ইগনোর করি, চেষ্টা করি ইগনোর করে চলার জন্য, আর যারা ভালো করছে সেগুলোকেই আমরা অ্যাপ্রিশিয়েট করি এবং সেভাবেই ভালোর দিকে তাকিয়ে এগোতে হবে, খারাপের দিকে তাকিয়ে নিচে না সামনে যেতে হবে। এটাই। আপা অনেক ধন্যবাদ এবং অনেকদিন পরে ভালো লাগলো। এবং আপনার আমার কিন্তু আপনার কাছে যে অ্যাপিল আবেদনটা জি আসবেন একদিন, অবশ্যই আসবো আপনার বাসায়। ঠিক আছে, ভালো থাকেন আপা। ওকে, সো এখানে এখন কি চলছে? Gratitude to the Bangladeshi community for all that they've done for the city, all that they mean to the city, and all that they always will mean to the city. That people will come here 20 years from now and they'll see this sign and they'll know that the Bangladeshi community is very, very special and should always be honored and recognized, particularly on this day, Mother Language Day, that they fought so hard, that came out of Bangladesh, that everyone should have a right to their mother tongue, and that should go throughout the world, and it has gone throughout the world. Why? Because of the country of Bangladesh and the great people of Bangladesh. And so here in New York City, we embrace diversity, but today we embrace in a very special way this wonderful community, the Bangladeshi community. So thank you all very much for being here. And tell me also, obviously there's a lot of excitement. This is my wife. ওকে, যাক, একটা কাজ হয়ে গেছে আমাদের এবং সেটি চূড়ান্ত। এখন শুধু শেষ করেন, এদিকে চলে আসেন। সেটি চূড়ান্ত হলো এবং সরি ওয়াও, নজরুল ভাই আর 5 মিনিটস, আমি একটু ওর একটা ইন্টারভিউ নেব। ওই যে পতাকা হাতে ছেলেটার, না পতাকা হাতে ছেলেটার। আচ্ছা, আমরা শেষ করি। এতক্ষণ তো আপনাদের অনেক বিরক্ত করলাম, দীর্ঘক্ষণ ধরে রেখে দিলাম এই একটা মুহূর্ত দেখার জন্য এবং সেটি চূড়ান্ত হলো। এখানে যে জায়গায় আছে, যে পজিশনে আছে, এটি এদিকে আছে। আসলে এটি এইদিকে হবে না, এটি হবে এইদিকে, সরি, হ্যাঁ, সো এইদিকে হবে। এখন এটার ডাইরেকশনটা ভুল লাগানো আছে এবং এটি
মঙ্গলবার হয়তো ঠিক হবে, অথবা 2-1 দিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে। তারপরেও একটা বড় অর্জন যতটুকু হয়েছে। আমরা আপাতত শেষ করি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। সবার জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা। এখানে আর অনুষ্ঠান শেষ। আমরা ওই যে পতাকা নিয়ে যে ছেলেটা আছেন ওইখানে, যে যুবক, তার একটা ইন্টারভিউ করব এবং সেটি দেখার আমন্ত্রণ থাকলো। অনেক ইন্টারেস্টিং ইন্টারভিউ। তিনি চারুকলায় পড়াশোনা করেছেন এবং তিনি একটা ডিজাইন করেছেন বাংলাদেশকে তুলে ধরার জন্য। সেই জিনিসটাই আমরা বলবো। সবাই ভালো থাকবেন।